Look at the problem once given in the 99 JE paper, IIT paper matter. PQR ఒక లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం, రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ఏమో P దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఇలాగా. ఈ సైడ్ QR ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు 2x + y = 3. ఈ రెండు సైడ్స్ లంబకోణాన్ని కలిగి ఉండే రెండు సైడ్స్ వాట్ ఈస్ ది కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ PQ అండ్ PR? ఈ రెండు సైడ్స్ యొక్క కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమిటని అడిగారు. దట్ మస్ట్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ x and y. బట్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్. దట్ మీన్స్ ఇది 45 degrees, ఇది కూడా 45 degrees ఐసోసెలస్ కాబట్టి 90 degrees పోతే మిగతా రెండింటి మొత్తం 90, ఐసోసెలస్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్, అంచేత ఒక్కొక్కటి 45 degrees అవుతుంది. So each of these lines QP and RP make an angle 45 degrees with the straight line 2x + y = 3. Let us try to find the slope of the line which makes an angle 45 degrees with the given straight line. The slope of this is tan theta -2, and therefore the slope of the line with QR tan theta plus alpha, theta plus pi/4. Tan A plus B, tan theta is -2 + 1 by 1 + 2, that is equal to -1/3. సో ఈ రెండింటిలో ఒకదాని స్లోప్ -1/3, అంటే రెండో దాని స్లోప్ ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది. -1/3 స్లోప్ కాగా లేని ఈక్వేషను x + 3y is equal, it passes through 2, 1, so that is equal to 5. రెండవది దీని పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో 3x - y, it also passes through 2, 1, therefore that is 5. So the combined equation is x + 3y - 5 into 2x 3x minus y minus 5 equal to 0, or x² 3x² plus 9xy minus xy plus 8xy minus 3y² minus 15x minus 5x minus 20x plus 5y minus 15y minus 10y plus 25 equal to 0. So that is the final answer. 3x² plus 8xy minus 3y² minus 20x minus 10y plus 25 equal to 0. Look at this question. 2015 Telangana EAPCET, మన రాష్ట్రం EAPCET లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ టైం రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత మొదటిసారి కండక్ట్ చేసినటువంటి EAPCET అది 2015. అందులో ఇచ్చారు ప్రశ్న. రెండు పేర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ రెండు పేర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ తోటి ఒక స్క్వేర్, ఒక చతురస్రం ఫార్మ్ అవుతుందట. ఆ చతురస్రం తాలూకు రెండు డయాగ్నల్స్ వికర్ణాల తాలూకు కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమిటి? రెండు వికర్ణాలని సూచించే రెండవ తరగతి సమీకరణం ఏమిటి? కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమిటి? ఉమ్మడి సమీకరణం ఏమిటి? వెల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ x -3 into y + 4 equal to 0. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ x + 4 into y -3 equal to 0. Simple factorization. So therefore the four sides are, చిన్న ఫిగర్ వేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకటేమో x = -4, ఇంకోటేమో x = 3 వెర్టికల్ లైన్స్ ఇవి, ఇంకోటి y = -4, ఇంకోటి y = 3. ఇది స్క్వేర్. ఇది ఫాలో. Therefore what is this vertex? -4, 3, x is -4, yes, y is 3, -4, y is also -4, and here x is 3 and y is -4, and here x is -4, y is 3, and here x is 3 and y is 3. ఇది వెర్టిసెస్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్నల్ చూసి తీసుకుంటే -4 -4 3 3 అంటే రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఒకటే. సో దిస్ ఈజ్ x = y. సో వన్ డయాగ్నల్ ఈజ్ x - y = 0. ది అదర్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్, బికాస్ స్క్వేర్ కాబట్టి రెండు డయాగ్నల్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. అంచేత సెకండ్ డయాగ్నల్ x + y, ఇట్ పాసెస్ త్రూ -4 3 -1. Therefore the combined equation is x - y into
x plus y plus 1 equal to 0, or x square minus y square plus x minus y equal to 0. ఇదే ఒక ఆప్షన్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. థర్డ్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చారు పేపర్లో, x square minus y square plus x minus y equal to 0 అని. సో దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇవన్నీ కూడా పేపర్లో అడిగినవే. 94 EAPCET, 95 EAPCET, 2010 EAPCET, 2012 EAPCET. సో అన్ని పరీక్ష పేపర్లో ఇచ్చినవే. ఏమిటంటే పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్, సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతని, దీనికి కూడా ఫార్ములా ఒకటి చెప్పాం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో, 2 × √g² - ac/a × a+b అని. నా సలహా ఏమిటంటే అది వద్దని, అప్లై చేయొద్దని. ఎలా చేస్తాం మరి? సింపుల్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వన్స్ అగైన్ 1 తీసుకుందాం. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది సాధారణంగా, ఆర్ సమ్ కాన్స్టెంటేజ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కూడా అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే కానీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది థర్డ్ ఆప్షన్లో. కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ తీసినప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అయిపోయింది. 3x - y హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6 × 3x - y ప్లస్ 8 = 0. అంటే 4 2 8, 4 2 6. అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమయ్యాయి? 3x - y ప్లస్ 4 = 0 ఒకటి స్ట్రైట్ లైను, 3x - y ప్లస్ 2 = 0 ఒకటి. ఇవి 2 ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఎంతసేపు పడుతుంది ఇది? ఈ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? సో d1 mod d1 - d2, that is 2/√10. వెల్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అలాగే సెకండ్, ఊరికే ప్రాక్టీస్ కోసం చేస్తున్నాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ అలాగే చేద్దాం. x + √2y హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 times x + √2y - 8 = 0. ఇక్కడ రేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ రావు. ఇక్కడ ఇది z² + 4z - 8 = 0 అంటే రేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ రావు ఇక్కడ. అంచేత నేను పని చేద్దాం. x + √2y ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 యాడ్ చేశాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. దిస్ మీన్స్ x + √2y ప్లస్ 2 and this is the square root of 12, 2√3 plus or minus 2√3 అంటే ప్లస్ 2√3 ఒకటి మైనస్ 2√3 ఒకటి. నేను ఫ్యాక్టరైజేషన్ టెక్నికే వాడుతున్నాను, అంతకన్నా చేసి పెద్ద ఇక్కడ ఘనకార్యం ఏం లేదు. సో 2 ప్యారలల్ లైన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? mod d1 - d2, that is 4√3/√3, which is equal to 4. So 4 is the distance between the parallel lines represented by the second equation. Next, let us go to the third question. 2 కామన్ తీద్దాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రావట్లేదు. x² - 4x² - 12xy + 9y². So 2x - 3y హోల్ స్క్వేర్, 4x² + 9y² - 12xy. ఓకే, minus 3 × 2x - 3y - 5 equal to 0. That is the equation 3. 2z² - 3z - 5 equal to 0. So దీన్ని -5z + 2z అని రాద్దాం. సో z + 1 into 2z, that means 4x - 6y - 5 equal. ఇది ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి. So therefore, what are the 2 lines? One is 2x - 3y + 1 equal to 0, and the other line is 4x - 6y - 5 equal to 0. Distance between the 2 parallel lines. దీన్ని కొద్దిగా 2 సార్లు మల్టిప్లై చేసి రాద్దాం, ఎందుకంటే xy కోషన్స్ ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయి కానీ ఈక్వల్గా లేవు. So these are the 2 parallel lines represented by the equation at serial number 3. So the distance between them is 7/√52. or 7/2√13. So that is the answer for the third question. X plus 7y plus 7√2 into x plus 7y minus 3√2 equal to 0 రాస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, 7√2 into 3√2 is 42. 7√2 times x plus 7y minus 3√2 times x plus 7y is plus 4√2 times x plus 7y. సరిపోయింది. Therefore the lines are x plus 7y plus 7√2 equal to 0. and x plus 7y minus 3√2 equal to 0. These are the 2 parallel lines represented by the last equation, and the distance between them is 10√2/√50, 5√2, which is equal to 2. So the answer for the last question.
Given that the general equation of second degree in x and y represents a pair of parallel lines, what is the value of root of g² minus ac by f² minus bc? అంటే ఈ సమీకరణం, ఈ రెండవ తరగతి సమీకరణం ఒక జత సమాంతర రేఖలు సూచించినట్లయితే రూట్ ఆఫ్ g² minus ac by f² minus bc విలువ 4 గంటల్లో ఏదవుతుందని. అయితే వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ ఫర్ ది ఈక్వేషన్ టు రిప్రజెంట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఈజ్ af² ఈక్వల్ టు bg². ఫాలో h² ఈక్వల్ టు ab కూడా అవ్వాలి. మనకి దాని అవసరం లేదు, ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ కూడా h² ఈక్వల్ టు ab ఒకటి, af² ఈక్వల్ టు bg². ఇది చాలు మనకి. ఇప్పుడు g² మైనస్ ac తీసుకుందాం. g² అంటే దీని నుంచి af² బై b మైనస్ ac అని రాయొచ్చు. అంటే g² బదులు దీని నుంచి af² బై b అని రాశాను. ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఇప్పుడు a బై b కామన్ తీస్తాను. ఇది f² మైనస్ bc. This gives you g² minus ac by f² minus bc equal to a by b. So what is the root of g² minus ac by f² minus bc. Therefore, that is equal to root of a by b, which is the second option. ఈ క్వశ్చన్స్లో ఏమిటంటే జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ న్యూమరికల్ కోఎఫిషియెంట్స్తో ఇస్తారు. ఒకటో ఎంతో అన్నోన్, రెండు కానీ ఒకప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అయితే రెండు కూడా అన్నోన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇందులో ఒకటే అన్నోన్, రెండు అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రిప్రజెంట్స్ ఏ పేర్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. ఈ సమీకరణం రెండు లంబరేఖలు సూచిస్తే ఏ తాలూకు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఎంతని అడిగారు, mod a ఎంతని అడిగారు. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది రిప్రజెంట్స్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే mod a వాల్యూ ఎంత అడిగారు. పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ది కోషన్స్ ఆఫ్ x² అండ్ y² 0 కాబట్టి a ప్లస్ b 0 అవ్వాలి, అంటే b ఈక్వల్ టు మైనస్ a అవ్వాలి. ఈ సందర్భంలో మనం ఈ d రాద్దాం, డిస్క్రిమినేటింగ్ క్యూబిక్ అంటారు, ఈ d రాద్దాం. d అంటే డిటర్మినెంట్ AHG HBF GFC. వాల్యూస్ అంతా వేసేద్దాం. a అంటే AA, b అంటే మైనస్ a, c అంటే మైనస్ 6, డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి. h అంటే 3, g అంటే -5, సో ఇక్కడ కూడా 3 -5, f అంటే 5, సో ఇది 0 అవ్వాలి. దీని నుంచి ఏ వాల్యూ వస్తుంది, a ఇంటూ 6a minus 25, దట్ ది మైనర్ ఆఫ్ a ఆర్ కోఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ a, minus 3 times minus 18 plus 25 7, minus 5 times 15 minus 5a ఈక్వల్ టు 0. ఇది 6a² మైనస్ 25a ప్లస్ 25a క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. -21 -75 -96 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ మీన్స్ a² ఈక్వల్ టు 16. దిస్ మీన్స్ mod a ఈక్వల్ టు 4. సో ది ఆన్సర్ ఫర్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ దగ్గరకు వద్దాం. ఒకసారి ఈ సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది 4 times x plus 3y, ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ +3. ఈ టర్మ్స్ మూడింటికి λ 1 వేసుకుంటే పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. చూడండి, λ 1 వేసుకుంటే x² + 6xy + 9y² ఎంత అయింది, x + 3y హోల్ స్క్వేర్. λ 1 అయితే అంటే ఇది ఫ్యాక్టరైజ్ అయిపోయింది. ఇది x + 3y + 3, బికాజ్ 3 × 1 is 3, 3 + 1 is 4, x + 3y + 1. ఆ రకంగా λ = 1 అయినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ x + 3y + 3 = 0, x + 3y + 1 = 0 అని రెండు రేఖలు సూచిస్తుంది. కాబట్టి λ విలువ 1 అవుతుందని చెప్పుకోవడం తెలుస్తుంది. చాలా సింపుల్గా వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ది డిస్క్రిమినేటింగ్ క్యూబిక్ అండ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ అండ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు డిటర్మిన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ λ. ఇది కూడా 99 EAPCET పేపర్లో ఇచ్చారు. ఈ ఈక్వేషన్ కనుక రెండు లంబరేఖలు సూచిస్తే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే సి వాల్యూ ఎంత వచ్చని అడిగారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాజ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ కాబట్టి a = 6, బికాజ్ a - 6 0, సమ్ ఆఫ్ ది కోషన్స్ ఆఫ్ x² అండ్ y² 0, అంచేత y² కోషన్స్ -6 కాబట్టి x² కోషన్స్ +6 అవ్వాలి. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 6x² + 5xy - 6y². ఫ్యాక్టరైజ్ చేసేద్దాం. -36, 9 into -4, so that is 2x + 3y into 3x - 2y. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి సరిపోయింది కదా. అంచేత దాని ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి, 2x + 3y + something
ఇంటూ 3x మైనస్ 2y ప్లస్ సంథింగ్. ఇవి ఫిలప్ చేయాలి మనం. ఆ సి వాల్యూ అంటే కొద్ది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రరే. ఇక్కడ మైనస్ 10x ఉంది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ 4 మైనస్ 4 6 మైనస్ 6 ఉంది. లెటస్ ట్రై మైనస్ 4. ఇంకేంటంటే నెగిటివ్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 4 ట్రై చేద్దాం. అంటే మైనస్ 4 ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఏమైంది? మైనస్ 12x ప్లస్ 2x మైనస్ 10x ప్లస్ 8y ప్లస్ 3y 11y మైనస్ 4 సరిపోయింది. Therefore, the factors are given by these two, 2x plus 3y minus 4 and 3x minus 2y plus 1 for the value of c equal to minus 4. So, that is the option. లేదా అంటే మళ్ళీ డిటర్మినెంట్ వేసి అవన్నీ చేయాల్సిందే. కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ తోటి ఇన్స్పెక్షన్ బట్టి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి చాలా సందర్భాల్లో. Look at this question, 2009 EAPCET. The value of lambda with mod lambda less than 16, అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా 16 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సైన్తో సంబంధం లేకుండా సంఖ్యాత్మక విలువ 16 కన్నా తక్కువ అవ్వాలి లాంబ్డా. ఎట్లాగట ఈ ఈక్వేషన్ ఒక రేఖాయుగ్మాన్ని సూచించాలంటే we have to determine lambda whose absolute value is less than 16 such that this equation represents a pair of straight lines. Once again second degree terms తీసుకుందాం. 2 into 12 24, minus 4 minus 6 also plus 24, minus 4 means x minus 2y సరిపోతుంది ఫ్యాక్టరేషన్. 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 12y స్క్వేర్ సరిపోతుంది. మైనస్ 4xy మైనస్ 6xy. ఇప్పుడు మైనస్ 3 ఉంది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. అంటే ప్లస్ 3 మైనస్ 1 వేసామనుకుందాం. ఇలా వేసామనుకుందాం. ఊరికే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అంతే. 6x మైనస్ x ఏమైంది? 5x సరిపోయింది. మైనస్ 3 11 సరిపోతుంది. ఈ లాంబ్డా దీని నుంచి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. సో వాట్ ఈజ్ లాంబ్డా? 3 into minus 6 minus 18 plus 2 minus 16. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. బికాజ్ అవర్ లాంబ్డా మస్ట్ బి న్యూమరికల్లీ లెస్ దెన్ 16 అని చెప్పి చిన్న పని చేద్దాం. అండ్ హియర్ ఐ పుట్ ప్లస్ 3 అండ్ హియర్ మైనస్ 1. 6x మైనస్ 6 5x సరిపోయింది. మైనస్ 3 సరిపోయింది. ఇప్పుడు y ఎంత వచ్చింది? 3 into minus 4 minus 12 plus 3, that's equal to minus 9. So, this value of lambda is numerically less than 16. అంటే కొద్ది ఫ్యాక్టరైజేషన్ కాస్త ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్లో కాస్త మార్చుకోవాలి. సో x minus 3y plus 3 and 2x minus 4y minus 1 will work out the factorization because in this case lambda equal to minus 9. లాంబ్డాతో డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్స్ రావచ్చు. ఇక లాంబ్డా మైనస్ 9 అయింది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు మైనస్ 9. లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఒక పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందని ఇచ్చారు. లాంబ్డా కూడా ఒక రియల్ నెంబర్ని ఇచ్చారు. తీటా కనుక రెండు రేఖల మధ్య కోణం అయినట్లయితే కొసీకెన్స్ స్క్వేర్ తీటా వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ లాంబ్డా డిటర్మిన్ చేయాలి ముందర. అంతే కదా, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ బట్టి అంటే మామూలుగా డిటర్మినెంట్ వేసి D0 𝗂𝗫𝗃 GFC డిటర్మినెంట్ 0 వేసి లాంబ్డా కట్టడం ఓ పద్ధతి. అది కొంత టైం టేకింగ్. అది ఇక్కడ అంతకన్నా ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇక్కడ లాంబ్డా 2 తీసుకుంటే ఈజీగా ఫ్యాక్టరైజ్ అవుతుంది. చూడండి, x minus 2y into x minus y minus 2xy minus xy 3xy x స్క్వేర్. అంచేత ఆ రకంగా ఈ సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ సంబంధించి ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సరిపోయింది లాంబ్డా 2 అయినప్పుడు. అయితే మొత్తం అంతా ఫ్యాక్టరైజ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ప్లస్ 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 వేద్దాం. ఫ్యాక్టర్స్ 1 and 2 ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 2 కదా. సో ప్లస్ x ప్లస్ 2x ప్లస్ 3x సరిపోయింది. మైనస్ y మైనస్ 4y మైనస్ 5y సరిపోయింది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ in order, and therefore these are the factors of the whole left hand side for the value of lambda equal to 2. And therefore what are the lines represented by this equation? One is x minus 2y plus 1 equal to 0 and the other is x minus 5 plus 2 equal to 0, and theta is the angle between them. So cos theta is a1 a2 1 plus b1 b2 2 by root of this is 5 into 2, so that is equal to 3 by root 10. సో కాస్ థీటా 3 by root 10 కాబట్టి సైన్ థీటా 1 by root 10. Therefore cosecant square theta is 10. Okay, that is the answer, which is the third option. X square minus 5xy plus py square plus 3x minus 8y plus 2 equal to 0 అనే సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్
ఒక రేఖాయుగ్మం ఒక పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ రెండు రేఖల మధ్య యాంగిల్ కనుక థీటా అయినట్లయితే సైన్ థీటా వాల్యూ ఎంత. మోరార్లెస్ దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఈ మధ్యనే సంవత్సరం 2013 సంవత్సరంలో అడిగారు ఎంసెట్ పేపర్లో. వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు డిటర్మిన్ P by writing the determinant 0, that is determinant 𝗂𝗧𝗔𝗧 𝗂𝗵𝐹 𝐺𝐹 0. But there is a time factor here, especially if you waste time in solving these questions on pair of lines, you will be losing time in respect of attempting the other questions on the paper. So always desirable to just check P value by inspection. అంటే ఫ్యాక్టరైజ్ అయ్యేటట్టుగా P వాల్యూ తీసుకుంటాం. 3 2 6 3 2 5 అంచేది 6 అయినప్పుడు కొద్దిగా ఫ్యాక్టరైజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. P = 6 అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే x - 2y ఇంటూ x - 3y ఇవి ఫ్యాక్టర్స్. ఇంకా ఆ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ రెండు చోట్ల వేయాలి. టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలంటే 1 2 వేద్దాం. ఎక్కడ 1 ఎక్కడ 2 వేయాలో కూడా చూద్దాం. 2x + x 3x సరిపోయింది. ఇంకా y టర్మ్ ఒకటే చూస్తే చాలు. -4y -3y -7y సరిపోలేదు. అంచేత ఇక్కడ +2 వేసి ఇక్కడ +1 వేద్దాం. +1 వేస్తే ఏమైంది? 2x + x 3x సరిపోయింది. -6y -2y సరిపోయింది. -8y చూసారు లేదా? +2x + x దట్ ఈస్ 3x -2y ఇంటూ +1 -2y +2 ఇంటూ -3y -6y -8y సరిపోయింది. సో ఆ రకంగా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఈజీగా వచ్చాయి. సో ది లైన్స్ ఆర్ గివెన్ బై x - 2y + 2 = 0 అండ్ x - 3y + 1 = 0. సో ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ cos θ is a1a2 + b1b2 by root of a1² + b1² 5 into a2² + b2² 10. So this is 7 by root 50. That is cos θ. And therefore sin θ is 1 by root 50. Because the third side of the right angle triangle with hypotenuse root 50 and also one of the perpendicular sides containing the right angle is 7, the other side must be equal to 1. So there is 1 by root 50. ఈ ప్రశ్న చూడండి, ఇది కూడా 2013 ఎంసెట్ పేపర్లో ఇచ్చిందే. ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ x and y ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 కనుక ఒక రేఖాయుగ్మాన్ని ఒక పేర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే, అంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ చేసినట్లయితే అప్పుడు అంటే స్మాల్ h² is greater than ab అనమాట. ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే వాటి ఖండన బిందువు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ యొక్క వర్గం ఎంత. ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. ఆ రెండు లైన్స్ మీట్ అయినటువంటి పాయింట్ P అనుకుంటే, ఆరిజిన్ O అనుకుంటే OP² ఎంత అని అడిగారు. మామూలుగా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి మనకి ఫార్ములా ఉంది. hf - bg by ab - h², gh - af by ab - h². అది వేసి కనుక ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ రాసి దాన్ని స్క్వేర్ వేసినట్లయితే చాలా లెంగ్దీ అవుతుంది, చాలా లెబోరియస్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఇలాంటి క్వశ్చన్కి బెస్ట్ మెథడ్ ఏమిటంటే ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీసుకుందాం. ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మామూలుగా ఇలా వేద్దాం. పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్యాక్టరైజ్ అవుతుంది ఈ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇంటూ L2x + m2y + n2 మామూలు ఫ్యాక్టరైజేషన్. అంటే దాని నుంచి మనకి చాలా తెలుస్తాయి. L1 L2 a అని, m1 m2 b అని, n1 n2 c అని, L1 m2 + L2 m1 2h అని, L1 n2 + L2 n1 2g అని, m1 n2 + m2 n1 2f అని. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్నవే. అన్ని మొత్తం 6 రిలేషన్స్ వస్తాయి. అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుందాం, రాయక్కర్లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు వీటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కడదాం. వాట్ ఈస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ L1x + m1y + n1 = 0 అండ్ L2x + m2y + n2 = 0. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ రూల్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది? అది L1 L2 - n2 L1 by L1 M2 - L2 M1. I am just applying rule of cross multiplication, no formula. N1 L2 - n2 L1 by denominator is L1 M2 - L2 M1 for both the
coordinates denominator is the same. The next m1 into minus m2 n1 by L1 m2 minus L2 m1. ఇది P అనుకోండి, అది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనమాట. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఓపీ స్క్వేర్. ఓపీ స్క్వేర్ అంటే n1L2 minus n2L1 whole square plus m1 into minus m2n1 whole square distance formula by L1 m2 minus L2 m1 whole square. ఈ రెండు లైన్స్, ఈ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే రెండు లైన్స్ ఇవి, వాటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇది. రూల్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేస్తే దీన్ని P అనుకుంటే మనం అడిగింది ఓపీ స్క్వేర్. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వేద్దాం. ఓపీ స్క్వేర్ x0 y0కి ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ x0 స్క్వేర్ ప్లస్ y0 స్క్వేర్. సో దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్. అది ఇందులో ఈ మూడు కూడా a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉన్నాయి. దానికి స్కూల్ ఫార్ములా పడదాం, a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab అని. n1L2 ప్లస్ n2L1 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 2g హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 times L1L2 n1 into, దట్ ఈస్ 4ac. అలాగే తర్వాతదే దిస్ ఈజ్ m1N2 ప్లస్ m2n1 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 2f హోల్ స్క్వేర్ minus 4 times m1m2 n1n2, that is bc. Denominator L1m2 minus L2m1 whole square, that is a 2h whole square minus 4 times L1L2 m1m2, that is ab. ఇది చాలా సింపుల్గా వేస్తే మనకు సరిపోతుంది. ఫోర్త్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఫోర్త్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c ఇంటూ a ప్లస్ b బై హెచ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి. దాన్నే వాడు పేపర్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇలా ఇచ్చాడు. మైనస్ నుంచి మల్టిప్లై చేసి సి టైమ్స్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ జీ స్క్వేర్ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఇది ఫార్ములా ఇచ్చాడు, వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్. అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అది. అంతేగాని ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కింద ఫార్ములా వేసామనుకోండి, హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబీ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్, జీహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ బై ఏబీ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ రాసి దానికి ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ కడితే మళ్ళీ ఏబీసీ ప్లస్ 2FGH మైనస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బీజీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కూడా 0 వాడుకుని సింప్లిఫై చేయాలి. టైం టేకింగ్ అవుతుంది. మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రయత్నం చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత టైం పడుతుందో అది. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి మామూలుగా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టడం, అది కూడా ఈజీగా ఉంటుందేమో చూద్దాం. ప్లస్ 2xy x ప్లస్ 2y x మైనస్ y సరిపోతుంది కదా. అది ఎక్స్ సెకండ్ టర్మ్స్ మటుకు చూడండి అంతే ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇప్పుడు 4కి -4 -1 చూద్దాం. వేస్తే -5x సరిపోయింది, సరిపోయింది. y టర్మ్ సరిపోవాలి, -2y + 4 సరిపోయింది. లేకపోతే -1 ఎక్కడేసి -4 అక్కడేస్తాం అంతే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫార్ ద లైన్స్ ఆర్ x + 2y -4 = 0 అండ్ x - y -1 = 0. సాల్వ్ చేస్తే మనకి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 3y = 3, y = 1 and x = 2. సో therefore 2, 1 is the point of intersection 4. అయితే ఈ రకమైన టెక్నిక్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కానీ మనకి అంత ఇదిగా ఉండదు. ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది దీనికి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫైస్ 2 ఈక్వేషన్స్. అవి ఏంటంటే ఆ డిటర్మినెంట్లో ఫస్ట్ 2 rows నుంచి వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ax + hy + g = 0, ax plus hy plus, this is ahg is the first of the determinant, and hx plus by plus f = 0. ఇక్కడ a అంటే 1, h అంటే హాఫ్, g అంటే -5/2 = 0, or 2x plus y -5 = 0. రెండోది hx half x plus by, b is 1 plus by -2, sorry, b is -2 plus f plus 1 = 0, or x - 4y plus 2 = 0. ఈ రెండు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి. అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనకి కనుక మైండ్లో ఉంటే ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాస్తే ఆ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేసే xy పాయింటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది. సాల్వింగ్ దీస్ టూ యూ కెన్ ఈజీలీ సీ దట్ x = 2 and y = 1. Not difficult to solve it. Another method.
మరొకరు ఎవరైనా అడగచ్చు, ఈ రెండు కాకుండా నాకు ఫార్ములా ఉందండి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి HF-BG/AB-SH², GH-AF/AB-SH² ఫార్ములా కూడా ఉంది కదా అని. అక్కడ నువ్వు ABCFGHలు అన్నీ రాయాలి జాగ్రత్తగా, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా ఆ కంగారులో ఇన్ యువర్ haste you may go wrong. So that's not advisable to apply the formula and also substitute the values for ABC and FGH to arrive at the point of intersection. My strong recommendation is either you follow this or the usual factorization technique. The point of intersection of the pair of lines ante anta rayatledu 6x² plus xy minus 40y² minus 35x minus 83y plus 11 equal to 0. కొద్దిగా అంకెలు పెద్ద ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్యాక్టరైజేషన్ కొద్దిగా కష్టం అవచ్చేమో. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే రెండు లైన్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమిటి? ఇది వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ appeared in the 97 EAPCET పేపర్. ఆ 83, 35 ఉన్నాయి కాబట్టి పనిచేద్దాం. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం. AX plus HY plus G equal to 0, HX plus BY plus F equal to 0. A is 6 half y, G minus 35/2 equal to 0, or 12x plus y minus 35 equal to 0. తర్వాత HX half x plus BY minus 40y plus F minus 83/2 equal to 0, or x minus 80y minus 83 equal to 0. ఈ రెండు సాల్వ్ చేయాలి. అవి కూడా కొద్దిగా శ్రమతో కూడినవి అవ్వచ్చు. బట్ వెన్ యూ సాల్వ్ దీస్ టు x equal to 3 అండ్ y equal to -1, కొద్దిగా ఇన్స్పెక్షన్ బట్టి వచ్చేస్తుంది. 12 36 -1 35. ఇక్కడ y మైనస్ అయితే 80 + 3 83, లేకపోతే మామూలుగా ఎలిమినేషన్ చేసి చేయొచ్చు. సో ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈస్, ఒకప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ ఈక్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఒక అన్నోన్ ఇస్తారు సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్లో, అది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే అందులో ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమిటని అడుగుతారు. 2000 EAPCET, ఇఫ్ ది ఈక్వేషన్ λx² minus 5xy plus 6y² plus x minus 3y equal to 0 represents a pair of lines, then their point of intersection is, అంటే నేను సింపుల్ షార్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాను. P is అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అని నా మీనింగ్ అది ఇక్కడ, బికాస్ టు సేవ్ టైం. P means పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్. వాట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్? ఇక్కడ లాంబ్డా ముందు కట్టాలి. ఇలాంటి వాటి అన్నింటికి కూడా లాంబ్డా కట్టడానికి డిటర్మినెంట్ వేసి మళ్ళీ ఆ లాంబ్డా కనుక్కొని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ రెండు లైన్స్ తీసుకుని వాటి సాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా టైం టేకింగ్. అంతకన్నా లాంబ్డా 1 అయితే నీకు ఫ్యాక్టరైజ్ అయిపోతుందేమో. బట్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. దిస్ ఈజ్ x minus 2y ఇంటూ x minus 3y. ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ x minus 3y ఉంది. అడ్వాంటేజ్ కూడా చూడండి. అంటే ఇక్కడ +1 వేస్తే సరిపోతుంది అంతే, అక్కడేం లేదు ఇంక. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ రకంగా మనకి లైన్స్ వచ్చేసాయి. x minus 2y plus 1 equal to 0 and x minus 3y. What is the point of intersection? When you put x equal to 3y, y equal to -1 and x equal to 3. So the point of intersection is 3 minus 1. అలా తేలిక చేయొచ్చు. Let us look at this question. Capital is the line joining the origin to the point of intersection of the lines. ఇది P అనుకుంటే point of intersection, L is the line joining origin to the point P. If L is perpendicular to kx plus y plus 3 equal to 0, what is the value of k? ఈ సంవత్సరం 2016 AP EAPCETలో ఇచ్చారు. సో మొట్టమొదటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కడదాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ టెక్నిక్ ఈజీగానే ఉంటుంది. సో -4xy plus xy. సో x minus 2y into 2x plus y. అక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ సరిపోయింది కదా, ఇది చూడాలి మనం ఎప్పుడు. ప్లస్ దట్ ఈజ్ 5 times x plus 2y. అంటే కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ వేయాలి. అంటే ఇక్కడ 5 వేసేసామనుకోండి, 10x సరిపోయింది, 5y సరిపోయింది అంతే. నో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అక్కడ లేదు, ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టూ లైన్స్? x minus 2y plus 5 equal to 0 and 2x plus y equal to 0. When you put y equal to -2x, 5x plus y 0, x equal to -1 and y equal to 2. So P is -1, 2.
Now what is the line joining the origin to the point P? Therefore L is OP. That is, the slope is minus 2, y equal to minus 2x or 2x plus y equal to 0. So that is the line L, because the slope is minus 2. This is minus 1 to origin, line joining the origin to the point P has the slope minus 2, and therefore the line with the slope minus 2 passing to the origin is 2x plus y equal to 0. And this is given to be perpendicular to the straight line kx plus y plus 3 equal to 0. That means 2k plus 1 perpendicular to kx plus y plus 3 equal to 0. 2k plus 1 equal to 0, which gives k equal to minus 1 by 2. That is the value of k. X square plus 2xy minus 35y square minus 4x plus 44y minus 12 equal to 0 and 5x plus lambda y minus 8 equal to 0 are concurrent. ఇక్కడ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టాల్సిందే. దీని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కడితే దీని మీద ఉంటుంది, దాని నుంచి లాంబ్డా వాల్యూ వస్తుంది. దాని వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఇస్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. 2007 పేపర్లో ఇచ్చారు, ఎంసెట్ పేపర్లో. మళ్ళీ చూద్దాం ఇది ఇది ఐ థింక్ ఈజీగా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ 7xy మైనస్ 5xy. సో x ప్లస్ 7y, దట్ ఈస్ ది ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ ది సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్స్. సో మైనస్ ప్లస్ 2xy అయింది, మైనస్ 35y స్క్వేర్ సరిపోయింది. minus 12, minus 2 plus 6 plus 2 minus 6 చూద్దాం. అక్కడికేమో x టర్మ్ సరిపోయింది, y టర్మ్ ఏమైంది మైనస్ 44y సరిపోలేదు. అంచేత మైనస్ 6x ప్లస్ 2x మైనస్ 4x సరిపోయింది, ప్లస్ 30y ప్లస్ 14y సరిపోయింది, 44y. ఆ రకంగా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్లో వస్తుంది మనకి ఇది. సో ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ point of intersection of x plus 7y minus 6 equal to 0 and x minus 5y plus 2 equal to 0 is obtained by solving the two equations 12y equal to 8, y equal to 2 by 3 and x equal to 4 by 3. So therefore the point of intersection is 4 by 3, 2 by 3. And the point of intersection of the pair of lines given by the second degree equation. And if the 3 lines are concurrent, this point of intersection P must lie in the third line, which means 5 into 4 by 3 plus lambda times 2 by 3 minus 8 equal to 0, or 2 lambda is equal to 4 or lambda equal to 2. I think that is the answer. The value of lambda is 2. I think you must be familiar with homogenization. Homogenization is a process by means of which you can homogenize all the terms of a second degree equation with the help of a linear equation. Let's see, this is 2016 EAPCET. One is the circle x square plus y square equal to 9, and a second degree curve mostly, maybe circle or parabola or ellipse or pair of lines, whatever it may be. And here it is the circle, and the next one is the line x plus y equal to 3 is. Now what is the equation of the pair of lines joining the origin to the points of intersection of these two curves? One is the second degree equation, that is the circle, the other is the straight line. Now because the pair of lines joining the origin, suppose these two meet in A and B. These two meet in A and B. Equation of O and OB is a homogeneous equation, because the lines passing to the origin, that must be a homogeneous equation of second degree. అంటే సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్సే ఉండాలి, ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఉండకూడదు. అంటే ఎలాగా దీన్ని హోమోజనైజ్ చేద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9. 9ని 9 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ని రాయొచ్చు. 1 దీని నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 3 ఈక్వల్ టు 1 అని రాసుకుంటే ఇది 9 టైమ్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 3 హోల్ స్క్వేర్. 9 టైమ్స్ 1 స్క్వేర్ అన్నా 9 అన్నా ఒకటే, కాబట్టి ఈ రకంగా హోమోజనైజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్. So x square plus y square equal to x plus y whole square anna, that is xy equal to 0 anna okate. So the pair of lines y and OB is given by xy equal to 0. So that is the answer for the question. The question appeared in the last year's EAPCET of our state. The line x plus y equal to k, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 2 equal to 0 in 2 points A and B.
ఆ రెండు పాయింట్స్లో మీట్ అవుతుంది లైను. ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ని. ఇఫ్ O is the origin and angle AOB is 90 degrees, then the value of k greater than 1 is 4 న్యూమరికల్ వాల్యూస్ 2, 3, 4, 5 ఇచ్చారు, 4 ఆప్షన్స్. సో మళ్ళీ ప్రశ్న చూద్దాం. ఈ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ని ఈ లైన్ 2 పాయింట్స్లో కట్ చేస్తుంది, ఏబి అని 2 పాయింట్స్లో. ఓఏఓబీలు పరస్పరం లంబంగా ఉన్నాయి. దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. యాంగిల్ ఏఓబీ 90 degrees అయినప్పుడు ఒకటి కన్నా పెద్దదైనటువంటి కే వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే గ్రేటర్ దెన్ 1? వన్స్ అగైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఓ అండ్ ఓబీ ఈస్ combined equation obtained by homogenizing the second degree equation with the help of the linear equation. X square plus y square minus 2 into x plus 2y into 1 plus 2 into 1 square equal to 0, where 1 is x plus y by k. ఇది మన ఇంటర్మీడియట్లో చేసే ప్రాసెస్ ఇది. సో ఇక్కడ x square plus y square minus 2 into x plus 2y into x plus y by k. 1 బదులు x plus y by k రాద్దాం, 1 స్క్వేర్ బదులు x plus y by k హోల్ స్క్వేర్ రాద్దాం. ఇంతకన్నా సింప్లిఫై చేయకండి, దీన్ని ఇలాగే ఉంచేయండి. there is no need to further simplify this equation. That's a waste of time. So that is of course a homogeneous equation of second degree in x and y, representing the pair of lines joining the origin to the points of intersection A and B of the given second degree of the given pair of lines, and also the straight line x plus y equal to k. And given that angle AOB is equal to 90 degrees, this happens if and only if this is a pair of lines which are mutually perpendicular. That means sum of the coefficients of x square and y square is 0. Let us collect the coefficients of x square and y square. X square 1, here 2 by k, because x into x is x square by k, that is to minus 2 by k, and here 2 by k, 2 by k square. 2 by k square, x plus y whole square by k square, x square by k square. So the coefficient of x square is 2 by k square. So this is all the coefficient of x square. And then go to the y square term, 1, and here minus 2 into 2, minus 4 by k, plus once again 2 by k square equal to 0. So that's all. So this means 2 minus 6 by k plus 4 by k square equal to 0, or k square minus 3k plus 2 equal to 0. I have cancelled 2, which means k minus 1 into k minus 2 equal to 0. But he is asking the value of k greater than 1. So you don't want the value of k equal to 1 because your k must be greater than 1. So this gives k equal to 2. So ఆ రకంగా ఇదొక సేమ్ హోమోజనైజేషన్లో ఇంకో మోడల్ అనమాట అది. ఆ రకంగా ఈ కే వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ 3x square minus y square minus 2x plus 4y equal to 0, a second degree curve which subtend a right angle at the origin pass through the fixed point with the coordinates, is asking the coordinates as fixed point. 4 options, 1, 2, 1 minus 2, minus 1, 2, minus 1, minus 2. So these are the 4 options. Of course, this is given as a essay type question in the JEE paper of 1991, but we transformed this question into a multiple choice question so as to suit our EAPCET model or mains model. So this is the question on homogenization once again. All chords of the curve which subtend a right angle at the origin, so the chord cannot pass through the origin. So any line which doesn't pass through the origin must be the form Lx plus My equal to 1. You can always make the constant 1 on the right hand side because by dividing through it by some non-zero factor, non-zero number. So let the chord be Lx plus My equal to 1. Now homogenize this with the help of homogenize the second degree equation with the help of this. So therefore that is 3x square minus y square minus 2 into x minus 2y into 1. 1 means Lx plus My equal to 0. That's all. So this is the homogeneous equation obtained by homogenizing the second degree equation with the help of the linear equation Lx plus My equal to 1.
1 తీసుకోవడం అడ్వాంటేజ్ చూడండి, మన ఫ్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు, హాయిగా ఉంటుంది. ఏ లైన్ ఈక్వేషన్ అయినా ఈ రకంగా రాయొచ్చు. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ జీరో కానంతసేపు, అంటే లైన్ ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవునంతసేపు. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ straight lines which are mutually perpendicular. So some of the coefficients of x square and y square. So 3 minus 2l, that is the coefficient of x square, coefficient of y square plus 4m minus 1 equal to 0. This is the sum coefficient of x square and this is the coefficient of y square. Or l plus 2m, 3 minus 1 2, that is equal to 1. L minus 2m. Okay, and compare this with this equation. So this line Lx plus My equal to 1 must always satisfy the condition L minus 2m equal to 1, which means your x must be equal to 1 and y must be equal to minus 2. So therefore the point of concurrence of the family of straight lines which is subtend a rectangle at the origin and which are also chords of the given second degree curve, all of them they meet at the point 1 comma minus 2.